ene aduonu ensia mote yenkan ye live ewo Promise TV eso Secute Court akwasetena na emrantie mako edunan court se yemfo omo nkosie aban epono chi na nawatwe mienu yensanfo omo mra Enfifi mantem hwa na yesan ato aso na Gomua West District na yakwa akogina kokwakuafo e ho no e se aban enye bose we say na ode share yen fa kokko bo ho afi yakwan so akwanbone ekuyen pa na yebeko enkranmantam no emu a busumi ne da na toso edunson ana ebeto odwase ewuraba bi abo ewura mamprobi polyclinic na wakowia obi ba enam so ema apomode so afo kwabena minta akando e de atodwase fiti na ekureyi se wo ye nurse ni doctor ni wo kwadwuma na se wo ID card emo okokoso a kowa ni kowa enkranmantem ho no mo a openna ono e na hwe ambulance dwumadie so o se ho no mo a bosomi mu bo se bia court mako be empim num 5000 na ya frɛ oh assemble say si wo ha no nti momra maboa yen ne enkonkoye wo be konna chese enya no kre de on friend say prank calls no o se ekoso pa won enkranmantem mu na ensabo no doso emna se badwam nso ye bekɔ ho na ene entokwa bi asi ewo parliament edom kese ene dom kuma no wo modi abo ani ewo asembe ho ensabo no doso pinu aka we hu ne de babesom wo ense KaseƐ na asida bia wo hono mu a yemfa ema adwumakuo yi Bosheba electrical say yan kan cheo say ba bibiara wo nam bia na wo say eho etumi ye han eno nti samre ya na anwure ya babebo empire brane ye de abubu ye obonsam mpochire ni nyina no ba bia ye empire boy eho no ye han ha bi so ye tia ye kan ye KaseƐ yi aha no so ye han eno nti brai Bosheba so ye na bra baje enkane ni nyina bi na adwumadi a wodidie no wonsa entimi enkoye kama emfama wo ufie ho no mo eye hotel ho no mo bibiara obeya we hia enkane no Bosheba aso ye na mekanfo ede ama wo me pa cha get light ebi oha no mo ceiling light LED light free aye 3 watt okopem 24 watt no ni nyina aye crowd e wa so ye ha no mo se wo pe blue anase white no ebi e wo ha no mo ye wo CCTV cables na face CCTV cameras no ni nyina ebi wo ha na nse ya akromfo won mabu a na no nyankopon afafia nka obi ba ye wia no aye hospital me pa cha CCTV cable no eno anase camera no eno na bo aye ema yensa etibika akromfo no enti wo mpota mu ho no to anamo na bra bagibi na nse so se ya na ewiem ayehye me pa cha fan ahoro no ni nyina ebi wo ha standing fan na face ceiling fan oba ni nyina no wonsa beka bi ba ko bi wo ho no me pa cha ebo ma hu se ampa fan na eye adwuma yi wo hwe beka se eye air condition then so eye fan eno ne bo no eye 170 cedis pe eye pe o de kokko gina duane ho me pa cha ebesa sisi ya fa bagibi na kokko ye ne wode ye na entumi emboa ofise wa hwe ye na dem ho no ye hia ko de se ebegu eno nti bra Bosheba so ye na bra baje fan ne bi wo Bosheba aso ye ewo repadan duam ha ba bia tia ye bo KaseƐ yi afa nso no ukọ pizza tantia ta akofo dan mu ho so ye wo ho no pizza to mo anso otumfo ra about ho no dan foforo na yesia ene keje tia di ehwani mu no ho so wo ye wo ho no Instagram and afa ye TikTok nso Bosheba.electricals and so wo de be di ahia e wo ho no wo be frɛ 0322 030 838 and 0536 095 966 na empenifo ene wo edin kita ho ensamne ba akenkanfo mienu medin de gangster cat ya mitenkura wo ko giabo okran mene amansia de hye nana yaw pepra na ya afei KaseƐ no ne nkyeremu enie ma yenko mfimfim mantemu a amanebo efiri mfimfim mantemu ba ekire se ene ewutu of akọ Secute Court ekwasetena na oba pani a wote na dwamu se piemu eyehe ana nana asantoa atakura wahye se emrantie makomako edu enan yemfo mu nkosie posi kukum na nyame ya adomu a na watwe mienu se ye KaseƐ yi yensamfa wono mo emra na manebo ne kire se emrantie makomako edu nan no emu makomako edu mienu 12 eye national security operatives ana emu mienu so eye emrantie bia yesuso se wono mo eye land gas fo a wono mo ema enkrofo asomdue entimi enkonkanen ewo empotem ho no mo na amanebo ne kirem se yenim de asie ana mrantie yi wo makofa excavators ene enkofo adan makomako aduosia ye adwiri ne nyina gu ewo gomua akoti gomua ojobi ene ne empotem na wo mo ekiremu ese baabi a enkofo na si wo mo adan no enya wo mo dia eno international security fo yi makomako edu mienu ene langard fo mienu anom ka ba kirem se ntampe homa na bone ye wo mo denti
wo mo akodi nsamone a ete saa na wabra wakopie mu e wokoto no ene ekwaadu ede bo won no mako enan ane ede eso a won mo kwaadu edi nkan eye conspiracy to commit crime na kire se wo ma yo madwene se wo beka won ho abom na wadi bone de etosomienu eye using force and violence to prevent lawful land owners enunti se wo bia sine dan wato na asase yesi ya ma okwan e ma wonra dan no na no anampanefo akirem se wo muntime ntra se e ma se biduadu mfrani mesikotia na wanje bode betem a yekita wo mo panchie ene yedom kopie mu e wo court no na nyame ya dom a match bosomen a yebesimu ne de toso enan court se yansanfo omomra na wobra court de sa temu ne baaye no wo mo a wo ye victims wo mo ni age papa e wo court ho a emunsem ne fa sana ishishɛ no akɔ no mani adwon ɔmo si 2 weeks time yɛmbra na message na me dem mani bɛgye paa sɛ ɔmo bɛdem forever because ɛndra dɔ mo de ɛwɔ hɔ no mo de me shake yankasa me buohu nti me fast na me fa moto no kɔfa police for ban yɛsa de anka me bɛbɛ mo de me nua mo na ɛkɔ nti pa tɔ mo hwɛ na case na ɛda hɔ na ɛso plant ɔmo hwɛ na ɔmo yɛ bibi fa mo mai na nkɔfɔ no yɛfa ɔmo kɔ aban koko mai ɛda judge no ɛma ɔmo ti asɛ sɛ sani case na kɔyɛ no ɛwɔ sɛ yɛsan de ɔmo kɔ remind na eye on the 4th of March yesan ba ne beto asem no so na beda judge na se esan say case no na time security for make kasa ka twom say omu time so make kasa nto omu nya agboche ne time so abama mo kwan na omu kasa nti ne mesere say mpemfo de omu na besi for na aban no so de na se for na yetumi aloke omu because endura say na omu holy me wo me site me to me fence keke o na oba na oba ba che me mpo a me nya offense bi aye we holy me e de age me enti adehia wonomo ewo gomua ojobi ana afi nso no gomua akoti mpotem honomo a langard fo ene national security fo ema wo mo na wo musum yeso no enigi a wo mo ne yedi ho nkomo eno no na eno achi anana nanu mo himfo bi a wo mo nso ewo gomua akoti ho ekire mu ss jai sayo enyan sayo a jai manika enye yie na wo mbesere court no pa se ba bia Ghana mra ehye bia no wo mo ntwempie na ene mrantie awudifo yi eni pepepe nanka bye wa man timpo anka bye mde nanso wa kan so nya asemi aka kire ndua o sinu no de ni de kira na yaba e bo hu nwa obokọ na ma bia yi so de asem kan bia ehu ye ni ji papa de jaje de na ase nko so ahin na dwun sara na akuti ni ahun to hen mo fi hin no ohin na oda asasa oda ma no fa asefo no no we de adwuma no no wo isa ya oyi ya fa ase no wa kwafa cruise re wo mo na fi wo mo hwe kakra mi ntumi enchire da court wonye se me chire pepera che se no court no yin wa hu adwuma ye nana no himfo ne bia wo mo ewo gomua akoti ojobi ene ne mpotamo ana wobra ye remande mrantie yi ene mo amhwe TV ne de wo mo beti ketiketi pa kire se nya asam ketwa bone ye wo mo de ese ne bibia emu nsem ana wate ne yento aso ana ni ato aso on finfin mantem hodoma na gomua west mensimu ana ye kwa akoto aso na kokwakuafo a wo honom onom e kyerese sane enema esikro no aban we sei ye de onom sekan agwananka eye gomua mamponfo omo kyerese aban yi oba wo ka kyerem se ane eboa nanka aban dada no edema wo onom na ye 3001 no eye sisie pa ntimo de mo ba mo antumi anya hwe kra no na nye 6000 ana mo ba beto edema wo onom afa mo ba ya mo ba behwinhwan ye boe so kra ma sesei omukokogina ejomu a kyesanya de so obutimi krompo edeto ama ne krompo ni nkunuma embo na mabafia ba beka banku bi edi na numu na omsan so kyese we nyina chi no wonom akwan a omode koko no efa so ede ba krom no abra omate no akwan no we ho hwe enye ye akwan na say enu nti omate koko no kra de agu honom se ba ye ba bedru krom no na no so akwakoye asem enu nti se ne aban wo hye wonom bo no koko bo no o ka sa wo ba wo ba betum enu nti se wantimi antumu a yesa wo ye no o sa hwe na wo ye anye kura nka mani nyina honom a na wonom akwan so no hwe na ye ho adwuma afam wonom ye ntie koko akuafo no koko adwuma je de abua pa officer me jan me we school by bibi nti ama ma be se koko na zini by price na wode ma yande patita o sho by pa mo ba se mu hu na mi pia hwebalo ba hye na tebe na mokofie na mi skaki twa bi na mbofla wo ho o se be ma mbofla bibi no wode pedi na mi skaki twa bi de impact aban on hwe yankakra koko na wache odunde nye kra koko na wache odunde onye kra o de ntumi nya hwe a o de magbo no wo ho na eto do de ma na aye kawo
wei ɛyɛ akuafo a wɔnom ɛwɔ gomua mampɔn ɛna ɔte wɔnom nka no na ɛno akyi ɛna tidɔmhema a wɔ gomua mampɔn hɔ nom ne din ɛde nana akyerɛ nkɔfoa sika ɛna ɔno nso ɛkyerɛ sɛ sɛnea aban esi yɛ kokoo boɔ no ɛyɛ na ha adwene ɔsi nti aban hwɛ na ɔmfa ɛyɛ mmerɛ bi ɛnto hɔ nom sɛ wei ba na ɔkɔkɔfa no boɔ wei ba ɔkɔfa no boɔ no ɔsi saa no nya de sɛ betumi ayɛ nti ɔmo nya nhyehyɛ bi nto hɔ nom na ɛnkɔnkɔ yɛ mmerɛ tenten deɛ sɛ kokoo boɔ no deɛ obiara ba anya de sɛ obetumi ɛde ne nsa aka yɛnti na hema nso sɛ na mpanyimfo a yɛna aban mu mpanyimfo na mesrɛ hɔn dɛ bɔhyɛ na wahyɛ no wɔn dido ma hɛ na kuafo no so wɔn nyingye osan dɛ sɛ wɔn abɔ mu gu bebre a ɔyɛ dɛm a na hawo ne nyinaa abayɛ kɛse nti sɛ wahyɛ bɔ a menyim dɛ ɛbɔ na wahyɛ no obɛdido na mesrɛ dɛ wɔn dido na wɔn tɔ kokoo ne yie ma kuafo no wɔn kra ne yie na ma wɔn abɔ mu gu wɔn kra ne yie ne aba wɔn bu ma bɔ ma aba mu abu mu kokoo mu huma ma yɛ wei nana akyerɛ nkɔfoa sika ɔno ɛna yɛ chidɔmhema ɛwɔ gomua mampɔn ɛwɔ gomua west mercy mu ɛwɔ finfin mantam mu miento anwumre no sia kase bɔ no ɛso yɛ ka wo sɛ yɛ di free promise 102.7 FM ɛso ana mote yɛn ka ɛwɔ promise TV na promise live nso ɛwɔ Facebook no ɛso yɛ kɔ enkran mantam no emu sɛ Ghanafoɔ ne atiefoɔ bɛka yi a bosumi a ɛwɔ mu yi ne da na ɛtɔ edu enso 17th yi ana ɛbɛtɔ odwa sɛ woduru enkran ɛne ne mpɔtam a Mamprobi Polyclinic aba bɛtɔ odwa sɛ awuraba bi abɔ awura mu a obi ba a wawo no kra atɛkyɛ wafa no ɛde no adwane ɛne social media ne so no obi a ɛhyɛ bi ɛne share the link saa ma yɛ kasa yi Ghana Police Service ensa atima ka awuraba no a wokodi saa emfeni mu asɛm ɛwa ya sabia hɔ no firi sɛ ade a onyonko de wo yɛ no ebi mpo a wodi Yesu sɛn no na okwa akɔwia obi de yɛ no ane sɛ na amen ensamfo ne nsɛm huna akwa na ɛno anampanefo de to dwa kyerem sɛ yɛpam aboa pataku ansa na yɛto aberekyerefo na emrase badwane a wɔte akonya soɔ ɛwɔ dwabo so wɔno ana yɛ soafo a wɔhwa pomden ɛsoɔ me wɔfa ase kwabena minta akando ɛnɛ wɔde animonyam ne akokoduro akwakopiem ɛwɔ Mamprobi hospital hodomo na ne nsɛm a wɔka nyina no ɛne sɛ sɛne ɛbɛyɛ a obi mmowura mu nkɔwia obi babie mu ntie fiti na ekure yi ayaresabea bia no a ɛwɔ Ghana no sɛ woyɛ staff sɛ woyɛ nurse sɛ woyɛ deɛn sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ ayasabea nko ade a ID card ma ɔde no ɛna okom anɛsefoɔ no nso mo wɔ name tag aya na bɔm kokko so saa kwabena minta aka no ɛkyerɛ mu sɛ wopɛ sɛ woyi wo ɛyɛ wo name tag ana sɛ wo ID card ne to hɔ no mo a ɛyɛ ɛbrɛ a waduru security checkpoint na emom sɛ wo ward pa sɛ bia wo emergency ward wo labor ward children's ward emema ward ema ward sɛ bio sɛ yɛ wo emoa ward kora wo hɔ na sɛ wo yɛ adwuma wo hɔ no mo a ɛsɛ sɛ wo name tag ɛne wo ID card no ɛsɛn wo kom wanyɛ ne saa na sɛ nurse ni wo ma wo ho kwan ɛma obi bɔ wura mu wia obi ba wo ana Ghana mra ɛne wo bedie. Apart from the tagging, which is part of the clear protocols of identification of patients and babies, name tags should not be taken off at the ward level. Name tags, both the parent, the mother, and the baby, should be taken off at the security gate, at the exit, after going through all the protocols, settling your debts, and you are exiting the health facility. That's where the name tags must be taken off. And that is one of the reasons why, or that is one of the means why we can avoid the incidents of baby swaps. We hear this a lot, stealing of babies and people complaining that no, this is not my baby. In some cases, they come from the identification of the babies. Yera kwabena minta akando eya pomoden soafo ene Mamprobi Polyclinic eho no koduru ya wode saa won yi ama anesefo na doctorfo am Ghana ha se ID card no enye caterpillar so emunya du mane na akom wuyi na so obi bewia obi ba wo bati wokrom ha Openi Daniel Asare eye openi na ono enada ambulance dwumadi ya no ewo enkranmantam mu no se ne se na Ghana fo yesi ha wono dwumadi no eni enyan pa oso wo ho no abati kr ambulance fo mo hene asem bi esi ha no mo accident bi di enti tumurika bra o mbekwa akodu na chese obi e ni ho obo a wo ho no yo mo edi o mo dwa na obi toto ne kokko samo si bibia se wo ha no mo se o da bi aha de bibia nsi
obi kra to me ya no wafrɛ ambulance service dey say ai oh asem biasi ose dey asem was oh makwa akodi na aduane no madidi ama na bro me so kyese me sori enyeye enti mo fa ambulance mra me fa me kyese ose saa de na ekoso ose anya ekura aboso me bia no course no makoma be 5000 edetimi ba wo no maso ye enti we de wo toto asra Ghana fo se we de echeware anyi fantene beka se we de mo me yanhwe ne nya efise ambulance dwumadie na nya de didi agoro ebia na obi anya kwanhia ampa so enam ne mo ta ye nti omo be frɛ no ebi mo kwakusu se saa ne mani bia enti mo me yanhwe ne ntwa saa de no so se be ya afoforo aya no ho kɔ ahiehie mu no ebetumi ahwe ne yetumi aboa wo no. Prank calls normally happens when you raise a false alarm. There's no emergency, but you are calling that somebody is lying somewhere, so the ambulance service should come in. In a month, we can get about 5,000 prank calls where people will call and say that, oh, I've eaten, I'm tired, come and pick me to the hospital. Some will even call and check whether we have come on duty. So people just, the line is toll-free line. So when you call, there are no charges. So it affects also our call. It also brings congestion. But as a service, there's a policy that we are not supposed to refuse any emergency. Anytime a call comes, we are supposed to pick it because you don't know who needs your attention. So we don't refuse any. Just that sometimes the call volumes come on us, and sometimes you might call and all the ambulances are on emergencies. So we want to advise the general public that they should only call where there's an emergency. We yada so we are Ghana ni na BBNC na kwa akofre ambulance. Se wali dia me je me fa onko hospital na we yada ne papa mu nie. Openi Daniel Asare ono edada ambulance dwumadia no ewo enkramantem mu na wo te ne nka no. Me eto anwumre no si akase ebo no so na ye konsam foforo emu a. Ye nanano mu aka to ho se abofra a wo ba kokompe akotra betire no. Anka yensa anye ne tata bio nanso Ghana de wabodweafuo no na ye je wo tata akokora ye ye tata ebufusam kwa. Ne nyina no ene se efiti bra Ghana beye Ghana yin na ye wo asoye bia wonomo ehwe esumase enhwehwemu eso na ye fre wonomo Bureau of National Investigations wucha ntia na eye BNI ena abandadai MPP betina so no mse dabi yenye outdoor yenye naming ceremony ana omokọ fre no NIB eye National Intelligence Bureau Ghana hanom nso ayegwe ye wosika kra bia ye fra no National Investment Bank wucha de nyina tia no a na ene National Intelligence Bureau no NIB no eya koyepe eno nti empempie no wokasa bia NIB fo abefa obi akwakotumu a Ghana fo hunu se bia abefa ndene ko bank se ayebufu sem confusion ayebisi basa okrom hanom a ye hunu koto kupo me kai say obi busa be say yesi aposifo abefu obi dene ko BNI ana say NIB na eye bank no ana entina confusion no ayebasa pa ye hunu nsonsanso ana ye hunu asoye mienu de obi ayo confusion aba eno nti Interior Minister Yewura Mutaka Mubarak abai we ba ye no ana watintim nkrata bi efre ne say Security and Intelligence Agencies Bill 2026 answer bill no say Parliament agitumu a naturally say National Intelligence Bureau no a ene bank ne de yakwaye pe no yes say de no na ya frɛ no Bureau of National Intelligence BNI na emom kane no na ye Bureau of National Investigation eno ntiwe no investigation ni be free ho na ye the intelligence no aba be hye ho na said ye Ghana amra ne se no se koba ne sa no a na ho behia se Parliament no ebobo ho ansa wei edane ntokwa ewo Parliament adenti a aban no ebesesede no e de free NIB e de aba BNI biu eno enam so mene ekade nko bia no pae ewo Parliament mama yentie Interior Minister Yewura Mutaka Mubarak ewo mrahye bedwam. We have a situation where you say NIB, people are wondering whether you're talking about the bank or you're talking about the security agents. So, Mr. Speaker, one of the significant things that we are trying to do is to reintroduce the name BNI. But this time, even though the BNI of yesterday was Bureau of National Investigation, this BNI will still remain Bureau of National Intelligence. If you are not careful, you create conflict between a detailed ministerial role and the function of the National Security Coordinator. Enti ehwa na samne wono Interior Minister ekyere se wo mo anya ne sa no a anhwa e de wantwi ene confusion beba Ghana fo tirim
ye nhunu ni mienu nti na de kɔ Bureau of National Intelligence BNI no saa pepepe na no si yepe ana emrahye badwani a ono so ejina mu edema NPP na woye kane soafo a na wohwe bambo eso former defense minister Yewura Dominic Nitiwu wo kirem se we ye yada nya de ehia nie enye de ehia ne momientie minority no so. They say it is their direction. So I'm asking, if in 4 years and it will happen, you are no more in power, we were expecting the new government to also bring a new act to reflect their direction. Is that what we are saying? So you cannot say, Mr. Speaker, that the policy direction for which you are changing the bill is because you want the National Security Coordinator to coordinate the activities. It's already, that's what is being done. And so it will be dangerous for this nation to make that office an agency and say that Parliament shall audit its accounts just like what they are doing to others. I think it's a misplaced priority. If you do that, you will suffer. Take it from me. You will have difficulty because when you need your soldiers to move in 30 minutes to quell an instance, you won't have resources. If the president has a problem of appointing a minister, he should not appoint the minister as he has done. There's no need. Ebusuafuani ayeti yeyi kane no na MPP te so no na do ye president no na wo ye soafo a wo hwe bambo eso eye former defense minister Dominic Nitiwu wono ana ye mrahye badwani ewo Bimbila ya to so ewo eye amayosem no amu na ye kɔ eye oswafo a kane no na ohwe eye information so as say die wo free hono ono na ye member of parliament e de ma wono ma wo ofuase ayerebi honorable Kojo Opon Kroma ono na so ye na samre ye kwa kwagina yi na CDD fo eye dwumadie bi a wono edi ye na wo de ensem kokoto dwa e wa ase se wono wo opposition e die wono dwumadie kase ne se ombe se aban no ne ese fata no na se aban no etumi ye omse omu hold eye government no accountable edunti eyade a omu opposition no de ombe se ombe yire mo no ombe ye ne yie pa omo de ensem wo se etudwa wo se dwumadie na se na omo se omo hwe owura mahama obaye na fia wadie sei na dwumadie no asi akro ana wonom ato so se wonom ba he se Ghana de se wonom wo opposition no omo wa niam a so omo ye no de bo ye Ghana fo ye ho ban efise so omo gyae aban no saa aban no ka na wo so de nani akire kumase a obehu na de nani akwa kire ye Navrongo adunti omo ba he se omo be koso aye ne se so omo ye bia no matumi atretene aban no se wonom ewo minority de omo ba he ama aban na aye ne se se wotumi aye no eyie. We prefer alternatives, whether it's to bills or to policies. We prefer alternatives, and our prayer is that some more attention will be paid to the alternatives that we prefer. Not, just dismiss that, oh, you are in opposition, so keep quiet. But to take it from a point of good faith that these guys have been in government before, they've succeeded before, they failed before. If they are telling us to pay more attention to this, maybe we should pay some more attention. In the instances that we have drawn attention very strongly, we regret to say that when attention was not paid, down the line you will hear of, something very unpalatable. But we will not stop putting on the table those alternative views that we believe will be in the best interest of the country. Best interest of the country. We aye Kojo Opon Kroma ofuase ayerebi mrahye begani na no ensi hono e na osan so ato so say aye National Intelligence Agencies ya kom asem ye kan ye kan yi e na wo che say ye wo wono mu a omodo ba so tutu fom say bibi ba besi e wo oman mu a ye wo internal e na wo external ono ma maso ededa aye amama horo so me kire abonten say bia obi fira abonten e ba beto ahye so ana e na afei oman yi mu ankasa so no wono ma omuso mu asabe wo mpese omudi aye anyambra asem no osesa ekue ya wo say ye timu mienu na ye nya wono ma ehwe ma omo be fira abonten aba na afei wono mo so a ewo oman we say mu no enti sa ekue no wo say yetimi echemu mienu. Intelligence Services Act that we are talking about, we think that the current bill that has been brought, which commingles the functions of the internal intelligence agency with that of the external intelligence agency, that current draft is dangerous. It needs to be split so that there's clarity around what the internal intelligence agency can do, and they will not wade into the work of the external. Neither will the external wade into the internal. For example, when you go to the US, the CIA doesn't operate in American territory. They are external. In the current draft, it's been put together. Our alternative proposition is decouple them. Don't put them together. I can give you some more in that particular bill. We have alternative propositions that say limit the minister to just reporting to Parliament. If you don't, then you are now usurping the constitutional rules in Articles 83, 84, 85 given to the National Security Council. So for us, anytime we raise something, we come to the table with an alternative proposition. In terms of the law, there's no problem there.
honorable Kojo Opon Nkrumah ono ana yɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ ɔfoase ayerɛbi ɛna wote ne nka no miento akasiɛbɔ no so na yɛda so a sinkonwa so a ensɛm no ɛtepra kasa no agye sɛm akye yɛn ɛwɔ bimbela ɛhɔ no gye sɛm to yɛ chalk na yɛbo ɛmoto mu yi mantam no maako edu nsia ana akasiɛbɔ no ɛnam soɔ deɛ duru soɔ no emu odupa sɛ kyɛma wo ntumi kyɛ yɛnkomu an sɛ wo kenkan ewiase amansan ko baatan hyehyɛ ya wɔ mo ayɛ ɛde ama ewiase nyina no a mekyerɛ United Nations a wɔnom ɛkyerɛ sɛ enkonkoduru 2030 wɔnom wɔn hyehyɛ bi sɛ ewiase obi ani so deɛ ɛka ne sɛ sustainable development goals deɛ tɔso nsia wɔse clean water and sanitation sɛ enipa benya ensu papa nom na ahonidie nso papa no ebetima kɔso owiase nyinaa na ɛnam so ama ɛnɛ Cape Coast Mayor Yera George Justice Arthur wabɔ ne nsam ɛde ama mpanimfoɔ bi ɛwɔ mfimfiri mantam mu Cape Coast ne nyina no ɛne sɛ wɔsɔfo pani a wɔno na yɛ kɔfarbai General Overseer Emma Muldes Chapel International ne den ɛde Prophet Emmanuel Abeku Agri wakwakwaya doye ɛde ama Cape Coast Metropolitan Assembly no na ɛyɛ dustbins mako aduonum ana wɔsɔfo de kɔɔyɛ na wɔde ma assembly no pɛ ana mayor ekyirem sɛ ewiase mpani se bayifoɔ ba ana nani enso ade na ade a wɔsɔfo ani asɔre ma yɛ no akyerɛ sɛ ahonidie papa no a Bible ka ho asɛm no wɔsɔfo gitom ɛno nti mayor ekyirem sɛ wɔbɛsra Ghana fo nyinaa sɛ yenya amanyɔsɛm no nto nkyɛn na yɛ nyina yɛnka mom ne yɛnsiesie yɛmpɔtɛmo na ahonidie papa ntimi nkonka ne firi sɛ efin ne bana sentomtom ne bɛwe a yeni ND sentomtom ani yeni MPP ntontom akuadonko enya no ne ntontom ni ho. In fact, any sumani there, yapere Iguaman, the cleanest city ever. And they assume office, one of them sanitation, development, and tourism ambassadors. They are appointing Kofu, which include Oye Bishop Abeku Agri. Yeah, inauguration. Oben and Oba there. Oba and Das 50. Now, 2 years, I've shared his boat to Fiasa. Yamin Chazi. We have fulfilled that promise of presenting 50 pieces of dustbin to this assembly. Now, my father, my kitchen there, dustbin a young cotton. You will use them. Saying to call them the most ben. There's Bokom, BM, will be here. Maybe 2 years to finance. And yet, ye, Amanado, our no, and a Cape Coast, Cropono, Wadano, say mayor. Yera George Justice Arthur nano esi yepe ana Pastor Emmanuel Hammond wono so edeto womanfo ne adehia wono mo ewo Cape Coast anim ese wo besrada se assemblies ne hyase se wo the dustbins no esisi miamia hodo a wo mo hwe ne yese empapai minim dustbin bi a esi baabie wo babie su wono na bo abin fie madwe no odam kyese aboy hu ahi na kyerɛ in the Irabiri, doctor, ambassador of all ambassadors. Okay, check Cape Coast Fina there. Up there, and then it was one as who know Pedro Oyan there. Was a Aza to Rogu, was Bob after Azam Cape Coast man. We send there so Osha Cape Coast man, the way I Numuta. Oh no, or you'll be our Piazza or a fair. You know, you'll be so object no man home. Until Otina was in who there, or there, also damn dash in see what was here then, was a brass CCMA full. Now Wutum was a bois ma Cape Coast. This is in Yan Wutum YFA. In there, I be a bear, you but donate 50 dashbins. There's my CCMA. There, we also eat be also Wutum YB. Na dashbins ya young papa Dr. Emmanuel Agri was a more Cape Coast for no. Ye pede yezini. It's a baby able dashbins will be around bottom to sound. They say it a baby will win some men phone to phone. Forgot to dashbins you. And I want to wash a dashbins you so you have to someone there. O mama woni nwa wa ko mama wonka de onye wonza onye nyina yenza enti abusia asamu amekan na da ho no on se papa yi kasa na Cape Coast mponche gina kire ye de mponche press conference oh ha dwe pa o me se bepra that's be amaken esi ashale botwe ni madina ntem ho ye fre ba bi agbagina one of the bus stops wo be bie that's be ni subia na ponche ginam ade wan ko to no kwenem sa apa into ofa ho ko di
Oh, Eddie, my break room. Enti abusiana no si yepe anora Jonas Julie Bone. One also edituda were ye Cape Coast Metropolitan Director of Waste Management. Wetre mu se ade asofo aye no. Ghana for mo so monye saada na se kuromu ye fa ye nyina ye dia. The person in that prophet say ultimate boa assembly with as many as 50 dustbins. Let's say many other people now emulate the example. Now, what you keep his coast clean. You don't say, or Shabo say, Obama, ultimate on us. Enkwamoi every Cape Coast e Montana so efa aho ne die ho emu nsem no wate no. Ye nyina ye nim say ye nananom Muslimi for samre akwanche kronkron o ma sha say o mo chine kom o mo sha say nansan ne anu ntimi kra me de me ho agimu a me so me chine ekom ibie asre say o twede ampon Nyankopon Allah obeboa ye na wo hu ye mobo anu nti ye nananom Muslimi for nyina no ye ma obi biara eye happy Ramadan nanu mu e na omampani John Dramani Mahama one eye ni beautiful wife eye first lady Lodina Mahama omo se ye nananom Muslimi wonom eye akwanche kronkron say de omo ntimi ntra se wabra omo nka bibia emfa nkyere wonom anu nti wonom onom trinkwapa asra omo say se ne omo ye kronkron sa mre bosome mu na bosome ne kronkron no ye nto aso saa me enkonkwa ye enema bia e de ohaw ebebre ye ne bom ye nkoso mompai pa se be ya oman no ba bia pese oman no etimi kro no ebetimi akoyie e de ma ye nyina ye nkeka ye humom so obi atini nua bia wonfa nkyere no ema obi mfam ne mu po bi emfa nwura saa bosome yi mu na fe oman no yansre asomdwe empuntuo agrimufan yemfama oman no no ene otwede ampo Nyankopon ebetimi aboa yen eto se yen kan kire na nanu Muslimi fo nyina se Allahu akbar ne anje so se atagbe light Allah wa barakatuh. As we stand at the threshold of this blessed month of Ramadan, Lodina and I extend our warmest greetings to you and your families. Ramadan is truly a special time, a month of reflection, renewal, and coming together as one community. As you begin your fast, may your hearts be purified and your imani strengthened and accepted. May Allah, the most merciful, grant you good health and peace of mind and abundant mercies throughout these 30 days of fasting. May your prayers be answered, your good deeds be accepted, and may this Ramadan month bring you closer to our Creator and to one another. As you break your fast each evening with family and friends, remember that the true beauty of Ramadan lies not just in abstaining from food, but in the discipline, compassion, and generosity we show to all, especially to those who are less fortunate than us. Let's use this holy month to strengthen the bonds of unity, love, and peace in our communities and across our beloved nation, Ghana. From my family, we wish you a spiritually fulfilled and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. May Allah accept your our prayer. Omampani yedase. It say Allah obetie yampaibo. Abra ye bosome akwankyere ewo otweda mpo Nyankopon anim. We ye mampani John Dramani Mahama ne nkrato a ode maye nananom Muslimi. Ena fe ye ne ayebom eye akwankyere ni nyina eno no. Ye to akase ebo no so akwamra se bedwafie na nwumre no si akase ebo yi. Ehuru ana etwifra nam so akwese premani abekwai enyansam koto a o. Na ye ko emrase bedwamu a emrase bedwamu eye edom kese no ba no de ne mekire majority leader wo ye emrase bedwani ewo Boko Central Yewura Mahama Yarga wono ana oye in charge of government business wo de atodwa se Nyankopon ye adomu abosum ya yewo mu ne de toso aduonu enson saada no eye fiala Mampene John Dramani Mahama will be simply near Paso Ewa Parliament. Na the can say State of the Nation's Address, Sona 2026, what they abraying. Yenim so my Ghana, Yamamra, I tintim na fear pim, a hand crowd your crum, no, was Shaman Penny Bia says, or better send your befa or mino, they be out do a minor drew, no abo Ghana for mania, if you say Abraham, we ni panaba. Na anon penny fortune him say, I could be the any more the tion, Nancy would the free on yan tiene. Majority leader at the ato parliament yenim say nyame ya adomu a 2017 achekura nondu anopano na Mampeni John Dramani Mahama washase na woye Mr Speaker na afi wo mo eje no so ye na wo besre se
Mnase badwafoɔ no minority majority acha kura no eye nonkono agbapa ho sima no edunum 9:15 na obi atena se na we de leader we de okano kwa we den on best stage here workout na so miete se do se kan no. His Excellency the President of the Republic is scheduled to deliver a message on the state of the nation on Friday 27 February 2026 at 10 a.m. in accordance with Article 67 of the Constitution. In line with the convention of the House, honorable members are urged to be punctual and seated in the chamber by 9:15 a.m. as it is inappropriate for members to enter or exit the chamber after His Excellency the President has entered the House to deliver his address. The Speaker, in view of the President's address on Friday, the House will sit at 10 a.m. on Thursday, 26 February 2026, to enable the House adjourn early in preparation for the address. Pay attention. The President is coming on Friday in the morning. Normally, the place has to be prepared for the President. If we sit in the afternoon at 2, by the time we leave the chamber, it will be difficult for the clerks and his team to prepare the place for the President's visit on Friday. So we will sit at 10 a.m. on Thursday so that we can adjourn early and then leave the chamber for the clerk to prepare the place for the President. So Yera Mahama Ayarga wano ano ye edom kese no ba no dani enu nti nyame adomo a 27th ebesi fiada mampani John Dramani Mahama what the state of the nation's address so na the beto mrase bedwam open now no ana da aye group Kingdom Group of Companies ano Dr. Jonathan Kwame Amufa ana make say odi wani echiremu ewo aye kwapem mampo honum ba bia wakwa bie bekira aye ultra modern aye health center ewo honum a make say dwumadie no okwakoye no akropon eno ewo mfimfini mantamu akropon na se ne wasi abia dwumadie no chese ade a esoan kasa ebetumi aboa ama pomede ho nsam atumi akoyie eye asabia ebetumi afa eye empama akomako aduanan na dwumadie na se eno moto nsa ade frɛ owura afafanto wura meka afafanto wura obi anim honorable Alan Kojo Chiremate, yes, the movement, Mr. Yellowman. I don't buy Jumadi and I send a workers. Hey, now, over, Jonathan, oh, I can say, pa, Jumadi, and your beer can bet me a beer, a good to say, who has any was your two boys. Now I should say Jumadi, no, at the bar and Potamo to say, no, at the bet me a boy, I'm a pomade who some at Miacoso, and to say, oh, Sabe, she can't say, wounding him, dear, out the yes, Hoaguma, which can a drum compound who's on fast walk. Na so de ukere mpanyankopon de sika adomo wasan so ma onim de atese yi na so de ese ya ade eboa de betumi aboa ama mpuntuo na fe ayarsa ho nsem atumi akoso ewo mpotemu ha no enti owura kodwo kyerematen ade abasobɔ kese pa ade ama openina ono ade da Kingdom Group of Companies ano Dr. Jonathan Kwame Amufa who say ewia no ano wo so ikan I want to commend very highly and congratulate my very dear brother Abufa Kingdom for his vision and foresight and organizational skills in putting together this wonderful investment. So, vision, now foresight, now new organizational skills, your vision will remain a dream. So, the Nipa Bepre Asuda, you won't be KaseƐ Yapa, Yapa to me. Jesus Nipa Bepre Asuda, Sabia Gomina Gombe. Now, so, and now the organizational skills are million war. And Tina Net, Namesha Mama, we a Dimwa, in Asia, say every pound to Mamma. And she, Minia, more near to one. Why are dear? Now, yet also, you know, the person become once and said, this is a private investment. So, Obabusio, it's a private investment. Owura Kwajo Alan Chirematen ana samre wate nka no na no si ye na open na ono na da dwumadie ya no bekira ye Great Kingdom Medical Center no acting director Ohod Mo Dr. Evans Asiedu era no so chese dwumadie we sei
ayade ebetumi aboa ama pobeden ho sem etumi akoyie pa eno akire krempo no emabu na yenya adwuma nya krempo no wonum ebenya bia ye efise aba hodom no enya den a edipa ade befa hodom adwuma eno nti opani no de dwuma de awadie no yade ebeboa pa nti butaya ne esi ya papa eni so say ono no a businessman we who say there is unemployment offense in the country which is getting worsening every day. Now, even those who are successful in most of the enterprise now, they still feel say the community has it. And they say, "Utimibua." Now, akwaye obia owo suade hu kakra ewo herbal practice mu. Osha, opese osie sususi hospital ema promine said ye ebetimi ahwe ne manfo ene oman muni nyina. Na mum ade we a osa susu ye esa susu di juma aba kroni edi adwuma kase nso aba kroi mu mabunu no ebenya bia ye ono ene acting manager a ono na kwakoda aye Great Kingdom Medical Center no ano na no si ye na ohene a wo amono krom didin de nana osim kwatia na ono so eche se dwuma de we se na ba ho no beboa ma pomede ho sematumi atumpon efise sabia kese na omode aba ho no edi beba beboa tetekwahye Memorial Hospital na wo akwapem mampon no na chese wonom a wo mpotamu ho no de apomede ho nsam de wonom enya hawbim we tetekwahye ana am say 1960 to date one bed facilities in 200 akwapem hanyina esewe so tisase me a now take a break tell anya de awobebo efise unyampa sayen indo mamofa abaha na ne otisa hospital specialist hospital ya preyenga na mi jira na nan munyira na munititiru miwura ugabe mpakamfu ahemfo edikro ahemie nyira na ngu second of the other was anya shi krano sisi na hodo dogo mi oh amana ko 2 minutes maybe you better nen kase me kwa do chiri nen kase me kwa koyiye na senia honorable Alan Kai me amasi ya be mass speeches but semi manka na eye you know adia ba aha nemo me she clientele na ye we kwa pe ha yensika sha so be hwe nan kan fo no kwa no access facility enkrafo nkwa na de wontumi ye efisa yanso ye nya bi wo kuapam hanom we aye nana osim kwatia ono ana ye ohene ewo amono krom ana ode nsem wo sei atudwa afa adwumade kase a Dr. Jonathan Kwame Amofa ono aye CEO Edema Kingdom Group of Companies aye ayasabia kase akwakosi no akropon a eboa ema mpuntuo anasa ayarsa etime kwaso ewo empotamu honom na order no ase no your friend B Mali B Mali ohene na na say debi Dr. Jonathan Kwame Amofa no didin edi your friend B Mali ono ahemache obob Mali ewia Bob Marley anajo Bob Marley what the Bob Marley and a morning devotion everywhere inti onya ka B Marley the one who be will be yama Dr. B Marley ya kan wa ho nti we dey what the doctor so I want what they can B Marley street what they B Marley that's right so we can one ai ebusia me anto akase ebo no so yeda so a ye ko enkranmantam no mo ebiemu enne ye boho ame ho no mo to say hon na enkranfo ni tia do mbeka ne say woje ko cholo na wo maje so woje mira na ye ko do wenya ene tema kwantempo no eso ene customs division ema Ghana Revenue Authority wo mo aye dwuma papa kire se anya asam gotoa ne nyina no ene se aya na mpane se aboa kusie se wo se obedane amokua ene ahwe a ye de ne dua anache no na ye wakase ni bi wo hono a se wo mu free Nigeria ebedru Ghana ye import ahodo no a na mpanimfo atwi afam eno ntini duty pa ne tax de wontua bi na kire se pabam wotido wo mu na kro no na no ana ene custom division etigo montene so no
articulators yi mako edumienu ana wɔn nsa etumi kaayɛ ɛwɔ dɔwenya ɛne tɛmakwantempo no ɛso a ne nyina mu no wɔn susu sɛ ɛkwan a cars yi fa so etwi fa mu abra wɔn antua tax bia magana no a na kyerɛ sɛ etia Ghana mra ɛno nti yɛ kasa yi yɛakye wɔn mo na wɔn susu sɛ cars mako edumienu no yɛwɔ na ɛka cars mako edu ɛnwɔtwe a deɛ ɛka ne sɛ electronic gated no ɛno na kyerɛ sɛ mpanufo de fa mu a kyerɛ sɛ yɛn hono hwea na kyerɛ sɛ nwam kɔm de ɛkoro na nneɛma hodoɔ na ɛso wɔn nso anya asɛm kotoa na madebɔ ne kyerɛm sɛ ɛyɛ cars na mpanufo abɔ ɛkyerɛ sɛ ɛmfiri Kano ɛwɔ Nigeria man no mu na yɛmfa ɛnkɔ Niger na mmom yɛmfa nkɔfa Kulugungu ne nyina no ɛwɔ Ghana ha na mmom Kano deɛ ɛwɔ Nigeria na wɔbra mpanufo ti si mu a wɔyɛ nhwehwɛmu no ohunu sɛ dabi ɛsɛ nka nhyehyɛ ahodoɔ bu wɔn nka mpanufo ɛde fa mu a nsa na cars na timi apie na ɛso ɛsɛ nsa kotoku saa abrobe na bɔne yɛ nipa denti wɔn ama kwan ma cars mako 12 na ɛnkɔ wɔn atimi akye wɔn na wɔbra wɔn kye yɛ na kyerɛ sɛ nneɛma ahodoɔ dam no anwo a yɛ deɛ de kyi kosua deɛ de yɛ nyado abɔ mu ni nkontom na abɔ mu ni ade yɛ a sɛ wɔpɛ ba nso a wotim de kakra kora frɛ nko fa ona hoin ɛyɛ 44,055 packages ana na kyerɛ sɛ wɔn de nam cooking oil ana tin tomato paste ɛno nso bi ka ho spaghetti ne nyina na wɔn de kɔ na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ wohwɛ mu a nneɛma nkɔmɔ de kɔ no tax pay sɛ nkɔmɔ tua ɛtoɔ ɛde ma Ghana ban no ɛyɛ 85 million Ghana cedis ne nyina no wɔn mo ntuanti nkɔmɔ de kɔ ana nyame a wɔn pɛ bɔne wontimi mo ne Suria yɛakye wɔn no mu na Deputy Minister for Finance Honorable Thomas Nyako Ampem wajibre eda Customs Division wase se wo mo ayade adwumade a wo mabonenti. So we got information that an operation that was jointly carried out by Customs and National Security led to the interception of about 12 trucks that were carrying over 44,000 pieces of edible oil, spaghetti and tomato paste from what's the port? Akanu, purported to be in transit to Niger, and they were intercepted deep in the night, and so about 11 of them are currently here. As we can see, we haven't seen about 6 trucks as we speak. So investigation is ongoing to identify the location of the 6 trucks. Ani ayeti ye ayeswafo abedi akire a wono ehwe yensi kasem eso Yewura Thomas Nyako Ampem ana wakasa yen na eno achi no ana amrado mekire Commissioner General a wada Ghana Revenue Authority no ano no Yewura Anthony Kwesi Sapon wode kokobo amagana fo ene obi biada se we businessman businesswoman and a business boy business girl say wakofa wo nuoma na obaye wa adwene say wo de se bi ompanifo bedane akwa nsanfo atwafufo afia kwa achi awura ye num na wontua tax de oboa ye che wonko ade Ghana mra ebe mo atua GRA through the Customs Division together with the Revenue Mobilization Task Force of the National Security undertook this exercise, and as a state agency responsible for revenue mobilization, I want to assure the nation that this exercise is going to continue because our mandate is to ensure that we raise the revenue for national development. Again, we want to sound a caution to all businesses and traders that they should voluntarily carry out their businesses in a compliant manner, and will support them as partners in national development. However, businesses that try to do activities or carry out their businesses in a manner that will try to usurp the rights of the state and deny the state of the needed revenue, the strong arm of the law that we are mandated to do as we are experiencing or seeing today will stretch it. And when we get hold of them, we will ensure that within the confines of the law we will apply it. Any ayeti ye Commissioner General Emma Ghana Revenue Authority Yewura Anthony Kwesi Sapon kumankuma nanumo nsemo enono na kasebo no ye bebunu kom sey edwe amade besiasi
na mmom no ye ka wo se wonya nuru ha no ma honya ha na duru hantem aha no ye hefa aha no eye Oyerepa FM Oyerepa TV Promise FM Promise TV wo kan bomu a ya brofo din eye Promise Broadcasting Limited yenua kuma Promise FM Promise TV ba bia yesi a ye edu ehun ahai tebu ya mtiso ba bia ya bia microphone we ena pepepe na anya mfinhia mienu enu nti no hip hule come on enu nti ye di na finhia da e wo fe ya ha ene celebrate no ye di ye celebration na outdoor in ye say na renaming enu nti mpacha se wonya nuru hanom a ene you are weeding for animals to eat wo do memory bra na pata ya bo no hanom ene mount pa e kan say stage 1 stage pa ya mount wa ha no ewurade na stage way ene nyankopon beka say mu dwa amasom o na nwom no eye meda dodo na wabo ho ba o nyankopon ba ho na bofo edi kan wa ha nya agoro se ene no me enu amehye nyankopon bo se ne se woye na adwe se obeba dwumadie ne bia ya ne beko high Christ ene wabeduru na mi aba ho enti abusu tie ni ene fia da ye kasa ya no behwe na speakers no ebogu ya mu a automatic digestion aduane nyina bayam speakers ni jigu mu ankasa se DJ Prissy wo ho na eye pata mu ha all night enti Oyerepa FM yanimu ha baby aye no na baby adabi aye no anyasa enti yanimu ha Promise FM Promise TV yanya 2 years na mutire mu ambibe yame se me ka 2 years me ya yare o se achievement ne doso a yes ne yan kana ba ko ye de h be kan I died 2 years achievement ne doso o ba enfie mi no efie broni ante de nyame ase o wonte wo so de wonte ante Yesu dream nti wonte why busy wo Oyerepa ai enti abusuya ye kasa adwumade no ahyase enti ne se wo maaya brantem na ene mi nkofie haya me da ha made ache se we na wachina kwasiada yanimu nwie kwasiada no virtuous women na ema no ye maame no mu eba be kiremo sania yesi enku perfume nsamana pastries ni ade eno nti munyina mo fa mo ho magim na kwasiada no prem to breaking na dwumade na ahyase nti nka me ne wanka nan anopa na nka me wa ha kwasiada no na ebenada no a 24th no health screening and a promise day na yedwumadi a yedie ni nyina no abusua yebekọ akwakobadem ewo aputoja market enu ntie maame no mu a moton atadwe konkonte esam momone opa momone nkankom nsanso achechede mary mayo kasa amane domire gabiem twia horodo twia honkom bayre nenkan sibire nyina sibire mo nyina twa achechede enwa jampolo bayre no so ye konkomodi afase nanka ye wapuka ye wa fasito nto se wa ho se abrefi dabreko ebusia ye ne aputo da market ebebadem na me adom a Tuesday ampaye ebedwa eno nti ne nyina no series of programs a Promise at 2 no ye de emamwo firi se mwaya de o 2 years ni baby a Promise FM any Promise TV edro no sasa bronsam de program a wontimi ntwe nsan da na Wednesday no 25th na no charity and hospital visitation yebeko hospitals ahodo clinics ahodo chips compound ahodo mia media ni mubi so hu yebesresra mo ana prophet meden sa to so abompa ya mamu ani aka kire mu se erade dini mu nti mu nsore nante praise the Lord that's right we yana sanka beboa mentem ana Thursday no so 26 ebusia 26 na ha na ye media mu a on air praises and worship marathon yebe no studio bi am tie anti microphone we me ma register da nwom a yebe pam a mo betimi ato nwom a che singing worshiping praising marathon eno nti mo nyina mo mra ma na mema mo nyina mo mra mo mra ha na ampaye bedwa kura na efiada no nso PBL special staff day adwumefo a ye wa ha yi ana busua yeda yeda na emom no yanko ayentumi mo meja yen na ne ye nyina bra se mo be di on ye be di abum oh ye be that's right ye be di abum oba no ahoro won sa ba na do atrash obotom na do aba
tinya asem kotwa na Saturday na 28 February no say na tie churches football gala enti nsode amote yenka wo de sa wote menka wo ye metwa hamle ahefa fori mo nyina mo fa team ne mra say ebomfa nyina se kokoben adeto ampento asiwa obi amfa ni play nsode ne nyina amfa omo team ne mra ha na football gala wa we interested so pese o participate program no na o pese match no do huji mu bie no from ya me wo fa se kwa mbadwemba so mi so mo frɛ no 0543 40 30 another 30 0543 40 30 another 30 na manya na ntia se praise before no se on be hye gidi kokofo ne pe ani omo wi adwo amen sore no dwo amen sore den so ba nti ele omo hye gidi kokofo ne wi a omo ho adankranyafo no so ba ehureni ntitiam sir. Daddy as o sia hen so pepra ezi wajai boja besiase me se ekreso maka ekreso besiase wo nti won ka se bi kura Chronomento sabe. Boja ekreso ayo boja ekreso fo beba bra me beba besiase ehwene daddy ase aha omunyina beba na ayi na opon frenyam ana edi nsode e wo adankranya ni mu aba o na pia adankranya man hene nana yeso na wodi team nani mu aba nana bobo na se na ye bebu no se da bia be ka se na onu oso anu wodi aka o enu nti na henie na efe no yenyanko nyabutre enti ebusia dwumadie no ebe kra behwe nti mesere mu ada ensode na mo ye interested no mo mfre kwa me badwemba kwa mbadwemba so mi so mo mfre no 0543 40 30 another 30 ni kwese da no eye match bos me ebesimu de din kan first match no Thanksgiving so ho na ye nyina be kwa na ase som no ewo word and fire prayer ministry ewo sokoban na afei yakoda nyankopon asekase bo no esibra bunukom yenko ana ma hu se obi ede message bia ba ha bisa se aputuja market no aputuja wo henefa se woni ma aputuja Lake Road woni kire konta ase a se ofiri kuma ase ya no mo a konta ase ko konta ase a aputuja no konta ase o konta ase kwan so ho na nyankopon ya adomo a say Tuesday on ho so de bayirefo bodiyefo na ye beko eti se wo sa akire ho so a ofa kokofu ofiri bekwa na ba ofa kokofu sa wo ba masia betim so awura mu ewo bekwai no ba be fast das asanso no be fa eyefe yi ase no ba be pie afutuoja na dansi asokwafo no nso omo so betim ba be fa bekwai ho no na no ba be fa either so be fa kokofu sa wo ba atonsu wo be fa afutuoja ansa no ba obetim so afa bekwai no afa asanso afa fe yi ase eno so betim ba be pie afutuoja enti Lake Road ho ena putuja e wonti wa wonim ho no no sa na tie na management se emfanto mo anim se health screening no mo mo pese mo sponsor ye no ye wo mo a mo ye interested so be sponsor ye say ade ehia pa that's right enti mesere mo interest se mo be sponsor ye dwubedi a ye die nyina na se free screening no mo mfre ye 0241 052446 and 0545 0545609877 na eputoja ho no ho de ni hia mentimsre mo bampo a mo betimi kura bampesie kakra de abane ade abra nya no ano ehia pa bibia ho yiye fri ana maka bone o nka bone ni nyina ehia o mo de ba woni o na se be empani se yesu kura ija hem that's right ni nyina ka ho ana ma men so de entimi nka bi afi mesra o me ye chiriwia de me wo o de ye tibisre amoaten ye chiriwia pepranso ye chiriwia mo no amono ameyam me de afi me nka ma men ye se ye de ahomache ene enwere dwumadie no so ye wia obetimi de abantem eba mo di akọ eba wia obetimi de swodom onwunu jo ye beyo sa empanisi kwa wensan ni fufuo nsai eto da so de anwoni ye de be sei mesre se fufuo so na mo pese mo wa mo ngomra eye putuoja so ngo putuoja market wo ye nchire hwe anamboa polythene bag kra mo no ama ne bia ye berry polythene bag we are didn't
for KaseƐ the Besia Nabutre Adia ye no bia bia mo no aba ye bewe nti policy bag na empre go nyina mpa wo mensuo nkɔ ho na mo no ama ne men ye bewe nti wesre yere say afi 2026 bosha bakra ya we say ya men ye beka bie oboa ye nka bi bra ye mpo so me wo media metumi aka ebre bi ho metumi aka a media me mpo media me nka akiri wi nti afi me men akiri wi nti timisra mu amon fa bra wai na ade abaye kwa no nye bi ni awurade asem e wa bra bible nya ntete yi abe no nko ade ye beyo se ewiase peta ni obi akoko ana se wo kra be di afi agudie peta me fa nkosoro bra pon ye mpon ahwefo ne yetiefo ye beda obi ase samre ye de KaseƐ ni si na ye koy ye nkoi ye nyina ye kwakohia ewo animu hormo openi osa KaseƐ mu dima ye eye owura Emmanuel Odro Korea ye ko server room hormo a ye wo eye brother Joe hormo brother Sly afi eye mame doki ono ewo hormo ba video mu hormo so a oba pa prisi ono wona be chinchim video no edema ye AI producer obo voice na wotumu se bibia da na kwa mu kama enuano mienu a yebe som wo memeden de amanse de hye na ya opepra na ya menimenu abema Gansa kat ya mitenkura wo konji abo okran ya pon ya da Promise Radio nyame na radio ya kramo Promise Welcome to 102.7 FM. Promise Radio Brothers told you when you feel lonely or you feel down, tune into Promise Radio 102.7. So yeah, this year, see Promise Radio. A good year, Promise Radio.